Hi guys, welcome back to Hacker Tutorials channel. Ngayon guys, ituturo ko kung paano mag-install ng Metasploit sa Termux. First guys, open natin si Termux. Type natin pkg update. Then press enter. Wait natin guys. Then next step guys, pkg upgrade. Then press enter again. Next step, pkg install unstable-repo. Then pkg install Metasploit. And pkg install Ruby. Press enter, msfconsole. Yun guys, wait na natin siya para ma-install na yung Metasploit nyo. Yun na guys, starting the Metasploit framework na siya. Okay guys, Metasploit okay na siya guys. Tsaka yung command guys, ilalagay natin sa description para hindi na kayo mahirap. Can anybody out there hear me?